Так, надеюсь, все потекло. Надеюсь, меня слышно. Надеюсь, микрофон на этот раз не дефолтный. Покуда мне сильно показывает, что у меня мой микрофон, значит, все нормально. Однако, здрасте. У нас сегодня финалочка опять продолжается. Я надеюсь, предпоследний поток. Я сегодня надеюсь посеять побольше, подольше. А ну. Это 75% в смысле квеста или 75% игры? Интересно. Короче, сегодня у нас будет довольно-таки жаркий стрим. Продолжаю я себя в этом уверять. Да, сегодня мы встретимся наконец-то со вторым айконом, спустя Бенедикта, которая была в самом начале игры. И в какой-то веке, наверное, что-то эпичное будет. Меньше звездежа. Так, как играть-то? Да, кто подошел, кто подойдет, всем хорошего воскресенья. Она, конечно, сгорает, как спичка. Но, так. Мы сразу, короче, в Розалиту херачим. Да, я совсем забыл. На этот раз игра даже не даст разогнаться. Мы сразу, короче, прыгнем в пекло. Файнали. Буквально прям в пекло прыгаем. Ау. Fortify the castle gates at once. Ольг, здорово. Кого мы не ждали, так сказать. У меня тут, короче, кинчик происходит. Финально фэнтезийный. Фокус. У меня, короче, японцы говорят на английском. На британском, точнее. All this for one man? They didn't have to go so far. If you keep your wits about you, I reckon you can make it up to the castle without raising the alarm. I'll sniff out any townsfolk who haven't escaped yet and send them on their way. Be careful. Likewise. Bring some water. Do anything I wouldn't do. Тивалируя Пашку и Серегу. Вас не видел, типа мы собрались наконец-то все. О. Эх. Жаль, с Серегой контакты потеряны, конечно. Ну, точнее как, не потеряны. Они сошли на нет. Brutal. Решил далеко забегу. Немножко, так сказать, тепло стало. I know. It's like a nightmare. This was our home. Come on, Clive. We have to keep going. Бабакин, Бабакин. Нет, ВК удалился. This isn't an invasion. It's a massacre. He'll stop at nothing, Clive. Nothing. Да я... Опять кинцо. Why do this? Clive. You fucking what, you get mate? through here. What now?
А магию, внезапно, ладно. Murderers! There's only one fitting punishment. Let's try. Подожди, как? Эй, подожди. О, как у меня плоечка страдает, а. Подожди, игра. Я знаю. Где мои обилки, игра? Тут, короче, сейчас будет немножко, так сказать, агуша гейминг. Если вы понимаете, о чем я. Ну, наверное, часа 2 погодя спустя тут... тут будет такое кино. Чуть-чуть поиграл, все. Ролик. Gentlemen, Ах. Собакин, да. Так, погоди. Oh, you gotta be... Угу. Ладно. Как не хватает FPS-ов. cut them down! With me, then! For the Emperor! Out of our way! Так как ты... Я как будто первый раз играю, честное слово. Каждый раз в эту игру так захожу. А, да, зарубил собак, дали уровень. Фу, как у меня консолька не справляется.
Как Олька у тебя жизнь? Come on, take him! Сейчас, погоди. На дело ремонт осталось по мелочи. Где-то розетки, выключатель вставить, плинтуса и косяки сделать в коридоре, зале, кухне, карниз пришпандорить, толку и мебель собрать, вещи переводить из общаги. Блин. Крутяк. Так сказать, нужны будут потом пруфы. Что за квартирка такая? Официально в универ English физикам преподаю. В языковой. Нормес. It's the outcome or die! Как операция? Ух, операция это было что-то. Ну, по факту, короче... Точнее как. По ощущениям было максимально страшно. Но по факту это было типа... По лайту было максимально легко, максимально не из-за этого. Без очков. Я надеялся, что я буду без очков гонять. Короче... Меня очень интересно оперировали. Я думал, там будет все довольно-таки просто. Точнее, довольно-таки все сложно. Оказалось, там мне просто прокапали глаз обезболивающим и взяли такой, назовем это, скальпелем. И... Как сказать, не кусочек глаза, назовем это так. Ну ладно, кусочек глаза, короче, который у меня выпирал излишне. Его просто вот так вот вжух, как овощечисткой подрезали, и все, и вся операция в этом была. Ну и потом капали всякой херней, пока я лежал с фиксированным глазом.
И что самое интересное, пока мне все это делали, меня оперировал такой паренек молодой, который операцию проводил под каким-то бумбоксом, который стоял в углу операционной. И там играла то Аврил Лавинь, то еще какая-то попсовая херня. И он стоял и флексил, пока я с открытым глазом лежал и оперировал меня. И у меня, типа, впечатления были, типа, какого хера происходит вообще? Вот, но самое проблемное это было потом. Когда меня прооперировали, мне нужно было типа где-то держаться, точнее где-то пробыть 5 дней, чтобы потом сразу на обследование прийти, повторный прием. Вот. Но ввиду того, что там Лера не смогла меня принять, потому что Никита заболел, меня заселили в хостел. Но я не знал, что хостел это прям такое дерьмо. То есть это общага только для всех, не для студентиков. В хостеле, короче, мало того, что там комната говно было, ну и санитарные условия были говном. Так еще там хостел заполняли всякие старики и гребаные дети. Из-за чего там не отдохнуть, не поспать, ничего нельзя было сделать. Общая кухня, ну короче, общага вот реально. Вот. А потом после первого обследования, после операции, мне нужно было еще спустя неделю приехать. То есть у меня отпуск полностью был пролюблен. Полностью был пролюблен, да. Отька. А потом еще и выходные были пролюблены. И в итоге я так устал за последний месяц, за сентябрь этот. Attack! Ready? What do you think? Коте, не весел коте, хвост повесил. Нихера с... Сейчас меня беспокоит то, что для восстановления глаза мне сказали потребуется месяц всего лишь. Точнее, минимум. Но по факту я почитал в интернете, что требуется для этого месяц. И чувство, конечно, это типа параноидальное чувство. Но чувство, как будто меня, короче, за 20 тысяч, ну, за операцию, просто взяли, короче, и изуродовали. Потому что глаз очень долго восстанавливается. И мне сказали, типа, блин, короче, ты там будешь видеть, как новый глаз, там вот это все. Зрение будет 100% восстановится, но по факту я вообще этого не ощущаю, у меня глаз стал видеть намного хуже. We need to stop it. Whatever it takes. Ох, да. It's down. Let's make this count.
Ненавижу котов. Месяц уже прошел. Не совсем. У меня был 20 сентября операция. Так что даже месяца еще не прошла. Ну, через 5 дней будет месяц. Ну, еще проблемы с работой. В плане там выплаты, енюшек, потенциально переезд в Таиланд. Ну и вообще ситуация, короче, во всем мире такая себе. Такое, между нормальной и не очень. Да ты брось. Фух. Ядрить. Да, я скорее всего уеду в Таиланд. Как Игорь. Потому что ситуация так в мире не улучшится, я думаю. Вот. О, сейчас будет вкуснятина. Сейчас будет, так сказать. Сейчас будет прям вот конфеточка. Перл это кот был, да. I'm so glad you accepted my invitation. I went to some trouble with the decorations. Do you like what I've done with the place? Bastard. Bastard. Such a британцы. pity your predecessor couldn't join us. But I am sure you will prove compelling company. Be still, little snowflake. I would not have you melt before your starring moment. О. Женщина в науручниках, это тоже, в принципе, неплохо. Кому-то заходит. Мужик, тебе не нужен меч. А, у меня тоже наручники. Фак. Что-то как-то антиклиматично. On to the festivities. Пёсель на свободе. Это будет Майло, короче. Из маски. That's just great, that is. I suppose it's up to me then. Вообще в идеале хотел просто в Томск переехать. Это типа это минимум, что я хотел. Не говоря там про покупку машины, там ничего. Просто я типа хотел перебраться в Томск. Но пока так, короче, все медленно идет. И теперь оно все, так сказать, начинает мурком катиться.
Ля, какой. Where do you want me? You! Bring the prisoner! Yes, no more than she deserves for getting into bed with an outlaw. We should get into mine. Lord Kupka commands your presence. You're to bear witness to the girl's execution. Such a waste. Ля, брутально. Как было бы здорово. Да. Было бы прикольно. Crystal fetters are a bastard to open, just so you know. Don't worry, I'll have them off before you can blink. Where's Jill? In the courtyard. Shit. Ну я хочу тебе сказать, что Новосибирск это такой отвратительный город. Чисто между нами, Лерри, ни слова. But the place is still swarming with Kupka's men. Прям ужасный. Прям вот Make my way up top and circle round в the жизни бы не back. хотел Quick там as you жить. like, eh? Nearly forgot. Удобнее. Не совсем то слово удобнее, но да. Hold on, Jill. I'm coming. Молчу. Джир! I have to get to the courtyard. Не, ну будет очень неприятно. Будет очень неприятно, если мы сейчас придем, а тут тянку зарубят. Москва, это вообще прям... Хотя, меня вот таксисты подвозили по Новосибирску, говорят, что Новосибирск говно, а Москва типа лучше. Как это работает вообще? Что Москва намного лучше в плане дорог и дорожного движения, короче. Это нонсенс просто для меня был, я помню. Питер Ван Лав. Я там так мало был, чтобы что-то как-то, так сказать, делать выводы про Питер. Игорь говорил, Питер тоже не очень. И дорого еще, к тому же, очень сильно. Ой-ой-ой. А вот черт его знает по поводу этого. Родня, скорее всего. Какого хера пёсель такого не делал доселе? Вот этот пес умеет, могет. Кряхтелыч. Come, Lord Rosfield. Don't tell me you tire of my entertainment. Enough! Yes. Perhaps it is time we served the main repast. I trust you are hungry! Не, вообще-то я поел до стрима, так что чё ты? Much obliged. Stay close. We're getting out of here. And Toggle, thank you. Москва и Питер, то лучше. Во втором. Care to explain what the fuck your dog just did? Later, everyone. With me. That includes you, Toggle. Вот ты.
Опустись, дружище. Да кто там появился? Я ни хера не понимаю, что происходит иногда. Изи. Still breathing, are you? Да бой. Excellent. Then Lord Kupka's reward shall be ours. Ну что это за орликины? I thought bad news always came in threes. Let them come. Встать. Страх преодолеть. А теперь второго бой. Не, деваха помогает, но их помощь такая еле заметная. Поэтому приходится самих просто запутывать. Это все так, это мелочь к тому, что идет. Да, игра, я понимаю. Давай, быстрее. Да я понял, что на уровень. Давай, вкуснятину подавай. It's over. Нет, it's not over. Now, but I bet that wasn't the last of them. And they won't stop hunting us until Kupka's dead. So you get in there and finish the job, eh? Эх. Go on. If they come again, we'll hold them back. All right. But be careful. А, то есть я в одно пошел, да? Серьезно, да? Понял. Базар вокзал. I promise you, Sid. You'll die by my hand. Все, поиграли кинцо. Kupka. You're late. Trouble on the way.
Just enjoying your entertainment. Перевод, конечно, иногда прям... How gratifying. Have you come to defend your father's throne, Lord Rosfield? The Grand Duchy of Rosaria. Короче, быстрый экскурс, пересказ того, что происходит. Мы играем за пацана, An army. сына королевы, которого, короче, королева типа убила и отдала в рабство, чтобы, типа, так сказать, самой всем рулить. А папашу короля... Теперь маленький, короче, сынок всех раскидывает узурпаторов. Короче, слабенькая Игра престолов. Японская Игра престолов. Слабо ее не назовешь, потому что сейчас тут просто будет ад. Ради чего я эту игру обожаю. Sid's head in a box. Imagine my disappointment when I learned that he met his end at the hand of another. And my relief to learn. Да, мамы вообще you прям... had taken up his В средние века thrust мамы to такие me. всегда были. Your master slew Benedicta Harmon and defiled her body. If you choose to bear that murderer's name, then you shall answer for his crimes. The only crimes I shall answer for are my own. Sid did everything in his power to save that woman, though she was long past saving. And so I did what he couldn't. It was me all along, Hugo. А что тут происходит, короче, не особо надо вникать. Просто опять из-за женщины, короче, весь этот самый кавардак. You killed her. I did. It's not funny, you sick fuck. Then I am fortunate indeed. I had thought the most I could wish for was to take the life of one he loved, just as he did to me. But it seems I was wrong. And I shall have my revenge. We shared a dream. I would be the king of the world. She would be my queen. And together, we would rule like the gods we are. But you crushed that dream, ground it into dust. Hear me, Rosefield! О, сейчас меня будут просто насиловать. I'll tear you apart with my bare hands! And what of you? How many people have you killed? How many dreams have you crushed? Ой, хватит звездеть, а. You're not the only one who's seen their world fall apart around them. You'll get no pity from me, Kupka. No pity. And no mercy. This time, you learned what becomes of those who dare to cross me. Ау. I'll kill him! Nice try. Too slow.
Какое кинцо просто. You will die by my hand, Rosfield. My hatred for you is unending, unyielding. Let this palace be your grave! What? Oh, shit. Ай! Плюх. Немножко паркетник, так сказать, сменили. Няу, камушек. The world has chosen. I am in my element. Has no escape. О, бой. The earth will Кротовуха. lie to mine. Let's try. Too slow. Let's try. Let's try. Tear you apart. Ах ты! Гнида. Let's try. Too slow. Slow. Ай, да опять оно. Больно. Let's try. Ядрить я еле-еле просто справляюсь.
serious? Да когда это кончится? О-о-о. Мне сейчас глаза потекут. Ой, гады, бей. Окей. Опять потрясение. Ох. Сосать, лежать. Да, дружище, попустись уже. Изи вообще, даже не вспотел. Все, кино. Ручки. Так сказать, а ручки-то здесь. У мамы цветое.
Не, ну... There. You mustn't get yourself worked up. Бай! Another time, Mythos. А в смысле? Эй! А где? А где босс? Ну ё-моё. Is that all of them? I think so. Well, load of scum. Who the fuck invited them? Not that that's the biggest surprise we've had today. Where did you learn to do that, Torgal? Not telling, eh? Suit yourself. Gav, we have to find Clive. Right, sorry. You missed one. We were worried. So was I. Что-то это как-то так... Я So close. ожидал другую, If it hadn't короче. been for my gift, I would have finished him. I'm just glad you got out of there alive. When did the Royalists arrive? Right after you went inside. Just when we thought we were shot of Titans, lot. In pile Odins. Not enough of them to worry us, though. No. You didn't see the one who took Kukra away. So, what? You think they came here to save him? Well, I'll be fucked if I know what's going on, but every minute we spend racking our brains, that bastard's getting further away. So what do? We go back to the hideaway. I'm too tired to think. As are you, by the looks of it. And after what Jill's been through. Let's worry about Kupka later, shall we? Да в смысле позже? У меня стрим как бы этому посвящен, а вы тут просто берете, так сказать, и Give сливаете. us a chance to solve the riddle of your magic mud, Жопа. too. Hey, how you feeling? Ready to go home? И опять в убежище. Базарить, перебазарить всех. Just look at the state of you. You're more of a wreck than this place. Is this what you call taking better care of yourself? No more excuses, your ladyship. I order you Your to rest. ladyship. Fine. I'll rest. Don't worry, Gav. She's in good hands. But we should have never let her fall into Hugo's. О бой. When he had some like. The question is, where is he now? And what the hell were those royalists doing there? I was wondering about that all the way home. Otto may have heard something. I'll talk to him. And I'll talk to Tomes. The lawsman. About what?
About your faithful hound for a start. If any four-legged friend's ever done that before, I'm betting Tomes will have read about it. But what I want to know is, what happens afterwards? It's all well and good Torgal saving our arses, but if it costs him what it cost Jill... Right. Let me know if you learn anything. Will do. And you do the same, eh? Jill, listen to Taya. I will. Я Thank you. прочитал не послушать Тарю, а послушать тварь. Часть сущности. Ого. В смысле блок? О, ну ты ёпт, ну, наконец-то, контратаки. Otto, is now a good time? It's not a bad one. Да, все, теперь, короче, ничего интересного не будет в течение ближайших 2 часов, потому что мы теперь будем базарить базары. Any word on Kupka's movements? Vivian's did what she can to try and track him, but she's feeding on scraps. We've sent ours out to the curse breakers and their other friends in the west, asking them to keep their eyes peeled for anything unusual. I spill теперь выражение для меня стало очень таким Right. related. Find something. There he is. All right, Clive. Это же Эшли из Резидента. Какого хера? Ну, только без такой косы, конечно. Mid. When did you get back? Just now. What about your studies? Adjourned. Since Hьюgo Купка invaded Rosaria. All the canvassing uproar about it. He's gone mad. Bloody hell, вот It'll это be ты us next. You try concentrating with all of that. All right, you win. How long will you be staying this time? Dunno. A while, most likely. Any road, while I'm here, I was hoping you could do us a favor. Mid. Кстати, про английский язык. Ольг, у тебя последнее время хватает вообще времени на сериалы? While we are busy tracking down Kupka, you should have a little time to spare. Недавно просто, так сказать, подсел на Well, один. there's a face I haven't seen in a while. Shouldn't you И have это been типа buried in лучший this сериал, field, который я so? когда-либо видел. Британский еще к тому же. I did, till a Ну, он не familiar британский, trill он pricked типа... my ears. As ever, your exuberance is a breath of Несколько fresh air, стран, когда участвует в создании, не which знаю, как successfully scattered the называется. painstakingly assembled fragments of my thoughts. Нет, жалко. Но все равно запиши себе Тед Лассо. Обязательно для просмотра. Clive, you heard the professor. So, Желательно в I'll leave you the оригинале. storeroom when you're done. С субтитрами или без. Breath of fresh air. Это вот прям вот, короче, вот если тебе прям вот думаешь, что посмотреть, это вот прям вот берешь вот так вот. Первую строчку в приоритет ставишь и смотришь. Не пожалеешь. You got my gill. What are you on about? Кто попрошаек пустил на For bringing me. базу, так сказать. She said you were paying. Little. Тед Лассо, да. Только не через а через Е. I wonder what Mid's plotting. Так, подожди, мне похер, пока там кто-то затевает. The little uns have been up to their old tricks again. Jill looked white as a sheet when they brought her. White as shit. Бабуль. What can I do for you? Бабуль. Что у вас будет? А у вас ни хера хорошего не будет. Is that all? Окей. А, отлично, у меня это...
Ударная волна. А это что? Ой, теперь еще и с этим. О, 1000. Отлично. И подожди, где оно? Вот это? Нет, не то. Вот это, да? Третья шкала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Да. Придется сейчас посидеть, на это неинтересно посмотреть. Это прям вот Пашка, как, так сказать, даже это самое, подтвердит, что херню не посоветую. Эх. Подожди, я правильно понял, что я... Нет, я неправильно подумал. 5 сброс. Одну надо было. Так, это нет, это да. Это нет, это нет, это да. Зря поспешу, конечно, так вливать. Хера себе. Так. Скорость заполнения шкалы вспышки ярости увеличивается. Хм. А, ну у меня 500, что я хочу, все. А в смысле я не могу его использовать? Ну, типа, я понимаю, что я, типа, так сказать, слабо его... А почему я не могу его использовать? Нахер я его изучил, если я не могу использовать? Я чувствую, как будто меня налюбили. А, вон она как работает, жопа. Только 3. Да тут... Так, и вот это 1700. А что увеличивается? 800. Так. Почему-то это выглядит прикольнее, чем...
Так, и способности. Просто Джорджо какой-то начался. Сори. Shouldn't you be getting some rest? You took your time. I'm a busy man, Mid. Fuck off. I'll get to the point then. I want to turn the room down there into a workshop like the one I had at Dad's place. Mid, you've only just come back. And I've been thinking about it for a while. Dad said I had a knack for engineering. Told me everything he knew about it. Then sent me off to Canva to learn everything he didn't. That was his dream for me. That one day I'd put my studies to use for the good of the cause. But I'm helping no one stuck at school. I've studied enough. It's time I put my knack to work. I know that I can help the people here, and I want to do it. Well, well, well. If Sid could see you now. All right. I'll tell Otto you'll be staying. I knew you'd say yes. Which is why I wrote up a list of jobs for you. For me? Who else? What do you want me to do? First things first, I need equipment and materials to start making my own. There's the designs for the stuff I need, and the stuff it needs smithing from. The other materials I can work myself. Just need a generous benefactor to lay them on for me. Apart from the wood, I'll need a carpenter for that, but I can just borrow yours. Is that everything? For now. I'll let you know if I need out else. Ой, все, короче, эпичные замесы сменились. Where to start? Materials and tools. That means Karen and Blackthorn. Работой, так сказать, чувственной. Yeah. What's everyone whispering about? Jill looked white as a sheet. Бабуль. Was wondering where you'd got to. Mid's back from Canva. Have you seen her? Just now. She's planning to set up a workshop in the stores and ask me to buy her some materials. Here's the list. Think you can find everything on there? This lot. Wouldn't be much of a trader if I couldn't. Excellent. As for payment, It's paid 100 times over by what that girl's done for us. If it weren't for her filters, we'd have naught to drink but blight water, and that would have drained the life out of us Кстати, long да, ago. фильтры нужны indeed it would. для воды. I'll send the stuff on to Mid when it comes in. Thank you, Karen. Blackthorn, you busy? What does it look like? I have a commission for you. From Mid. She requires certain tools. Do you think you can make them? Bloody hell. What's she planning to build with this stuff? An airship? I'll see what I can do. Tell her I'll bring them over when I'm done. My thanks. And Mid's, no doubt. Меня бы на работе вообще бы не приняли, так сказать, за такие слова. Если и когда. Just use the carpenter. Let's see if Bardolph's available. Просто закончу. Все. Зидот.
record. Should be enough to... How do, Master Sid? Bardolph. Mid's looking to build a workshop in the storeroom, and she needs the aid of a skilled carpenter. So naturally I thought of you. Well, I'd love to help the young miss however I can. But I'm afraid I got my hands full just keeping this place afloat. There's holes need patching. Да, and if теперь I don't давай я patch 'em, работаю we'll all of us плотником. sink into Кайф. the mere. I'd gladly spare Mid all the time I have, but the sad truth is I ain't got none. I see. It don't have to be me, though, does it? What about that other fella? You know, the one over at Martha's Rest. Bernard, was it? That's right. And he is a friend of the cause. I'll ask Martha if she can spare him. Thank you, Bardolph. Least I could do. Теперь путешествовать за плотником, ну ё-моё. Ah, Clive, what brings you to the rest? Our home finds itself in need of an extra carpenter. I wondered if I might be able to borrow Bernard for a short while. I don't mind if he don't. We're all friends here, aren't we? Thank you, Martha. Do you know where I might find him? He went up to Cressida on business. No idea what, mind. Place is a ruin. Far as I know, he's still there. I'll look for him there then. Вот когда, короче, один мужик делает какую-то работу, вот чисто по делу разговор идет. А когда с тобой путешествует еще одна женщина, там, о господи, разговор за разговорами. О бой. 300 метров. Хера себе девочка прочь, чтобы мы начали драться. Жестко. Так, главное всякую животину сейчас миновать. Собакин, хотя бы со мной Собакин. Какой графин, конечно. Окей. Так, подожди. Как эта херня работает? А. Ой, короче. Сейчас бы еще мух тут. Точно.
Нет, я не хотел это. А это как работает, извините? Если при движении была заблокирована вражеская атака, сила ударов увеличивается. Ёпт, это просто восхитительно. Давай, мужик, чё на этот раз? Ain't the lad who saved my life. What brings you to a place like this? You do, Bernard. Martha said I might find you here. I have a proposition for you. Oh, do you know? Building a workshop, you say? Well, that beats tacking boards to bridges, sure enough. And if Martha didn't mind me being gone a while, then neither do I. You just tell me where you want me. That's the spirit. I couldn't ask a favor, though, could I? Before we go? Of course. Well, that there is Cressida, where I grew up. Ain't much left of it now, though. Except my parents' graves. But I came up here hoping to visit. I even patched up the bridge to get across. Only to find the place crawling with fiends. But you're a dab hand when it comes to dealing with beasts and bogles, ain't you? Any chance you could, It's the least I can do. Well, thank you kindly. And take care. This shouldn't take long. Нормально. Ух. Вот это, конечно, мощно.
Ну вообще тема просто. Просто. Oh yeah. Vicious. That should do it. You made short work of that lot. Не говори, мужик, я сам в ахере. Thank you, son. Now my folks can rest in peace once more. How long is it since the village was abandoned? Oh, people started packing their things after the duchy fell. Between the Blight and the Imperials, you just couldn't make ends meet. Must be nigh on a decade since the last wagon left. Though it may as well have been a century, looking at the place. This isn't the Cressida I remember. I'm sorry. Ah, don't be. Can't live in the past, no matter how nice it might have been. Soon as I'm done saying a prayer for those that raised me, it's on to your hideaway. I'll meet you there. That should take care of Mid's little list. Better head back before she thinks of anything else. The little ones have been up to their old tricks again. А подожди. Угу. Подожди, а вспышка ярости вот это? О-о-о. Shouldn't you be getting some rest? You've all done then? I am. I've placed your various orders, and a carpenter by the name of Bernard is on his way from Martha's Rest. That's brilliant. Thanks, Clyde. Is there anything else you need? Nope. Blackthorn and Lady Karen have already sent over everything I asked for, and I've got all my plans drawn up. So as soon as Bernard gets here, we can get to work.
I can't wait. Так, погоди. Да, блин, у меня до сих пор эта херня. Не, замах херня, вот кулаки ярости, вот это просто тема. That's my good deed for the day done. Let's see how Jill's faring. Так, потеребоним Джилл, я хочу кое-что проверить. Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves? Oh, that's right. He went to ask Hippocrates about Torgor. He must have found something. Не, ну Собакина хотя бы прокачать было бы интересно. Yeah. What's everyone whispering about? Jill looked white as a sheet. Так, все, пока я тут буду позорить, сейчас быренько. I've been wanting to ask you something about Torgor. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgor may be no mere hound, but a rare frostwolf. Думаете? Native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Ну, ребят. Fenrir the Frostwolf. Ну, ребят, ну это не та мифология, ну хорош. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgor his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgor and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgor blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgor's power is his own, his latent birthright as a Frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgor.
You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Это очень странно прозвучало сейчас, особенно на английском языке. Я с тобой только разобрался, хера тебе надо опять. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Классная была кат-сцена, мне понравилась. Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Вот, наконец-то мы, так сказать, о важном заговорили. А мне это мастерская ничего не дает, спасибо. How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Cool. Все, теперь будем ждать. Может, она скажет, типа, звезду отсюда за ничего не полезно? What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? Who is that? О, о. Your trouble. А. It's a pleasure, in hindsight. Нет, это не он. Uncle Byron? Дядька. My boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! Meanwhile. Так, а можно вот так вот сделать? Надеюсь, он зарядился достаточно. The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. О, мамашка. Still, we must insist on substantial reparations. The Twinside stores are not as bottomless as reported.
high, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmex empty their treasuries for us. Snake? Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Сука, это ж Снейк. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hьюго Купка. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Как эти игры затрахали. Dion? Yes, sire. Опять цветочек понюхать. Как ты запарил. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. May Gregor forgive you. Точнее, это не Снейк, это же Биг Босс. What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Ой, когда-нибудь, надеюсь, мы, так сказать, сможем, так сказать,
вырезать эту ухмылку с ее лица. Продолжаем. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. The little ones have been up to their old tricks again. Ah, my dear nephew, how I've missed you. Boy. Ёпт, я совсем забыл закапывать сегодня глаза. Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers. Чего? 2,000? Так 2000, а не 20 миллионов. Что за перевод? And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Опять историческая сфотка. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. Не историческая, стратегическая. Certainly, her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes. It seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hьюго Купка's safe retreat. I would stake your life on it. Мы это поняли, по-моему, с самого начала еще, когда они влетели. Тоже мне женщина-стратег. So it was the Waludas who spirited the wretch away.
Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Mid's finished outfitting her little workshop. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The Lancer and the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's, and only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Посмотрел я, короче, это даже не предпоследний и не предпредпоследний стрим. Еще стрима 3 будет по этой игре. Фух, жёстенько. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Типа, ну теперь сюда будем двигать очень долго. Ненавижу пустыни, ненавижу пустыни. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Our destination lies over that dune, beyond the ruins. Mark them well, Clive. It's all too easy to lose one's bearings in the sands. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home,
and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Who do you think those soldiers were? Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Look, there. Those are ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stonehair. Our Waluda friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Нормально. Собак только эволюционировал и тут же попущен. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Чтобы бухать бы на работе. Coming! Your pal? Would you rather be my squire? О, они жрут, я тоже хочу теперь пожрать. О, а тут мир тесен. Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. You must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Some water.
Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Kupka, then. Чтобы громче бы говорил. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you. Uncle? Sorry. Ща будет мясо. Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. Ран. Дядя, конечно. Типичный дядя. I'm afraid we don't have a moment to lose. Stay back, Uncle. Gladly. Дядя. Take you. Try it. Stay down! Bravo, my boy! Just like that! Ребят, что с лицом? So far from home. So far from home. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Дядя. Now's our chance. Your Grace? I'm fine.
Жаль, за него никак не дали поиграть вообще. Он такой мощный, скорее всего. Если он ребенком просто раскидывал захватчиков в самом начале игры. Браво! Как он на комнату еще учуял. What is it now? It's nothing. Let's go. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on. Окей. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention В already. смысле? By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Rosina Dalamil, woman of mystery. Ой. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have all been people of means. The wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Looks like we won't be getting back to Drake's Fang anytime soon. А можно просто типа... Well, it's not all we've got. Не. Anything I can interest you in? Ну, вот охотничий пояс, если потом затюнить. An excellent choice. My thanks. An excellent choice. Fare you well. Light it, for Gilbert's sake. You're a bearer, aren't you? Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them.
Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well, thank you all the same. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Oh, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience, believe you me. Mummy, I want to play with the crystal. How many times? Ля, какая вода. Pristine. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. Sweet incense! Excuse me. Are you Furder? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. Just look at the detail. Do you think we can trust him? Only as far as I think he trusts us. So you're the ones Пашка, как кончили? Да, угадай, Аркашу победил? Или Гоча, точнее? Блин. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Гоча. Угадал. Я хорош. Это было понятно. Вот честно, вот я, короче, когда открыл стрим Лерой, я понял, что смотреть это будет fucking boring, потому что там сразу видно было, что Гоча нагибает. Если это Гоча был, типа, самый первый, кто ехал. К валу, которую. А я мужиков долблю. Тут бы очень были бы, так сказать, мемы Ромки в тему. Но я не буду подключать мемолет. Погоди там. Чё, погоди.
попущен. С козлом там боролись. Либо Козлов, либо Готча был чемпионом. Аркадий в сезоне был 9 или 10 только. Не знаю, кто такой Козлов, поэтому... Not worth mentioning, так сказать. О, а тут только забегала. Я ей проспонсировал. Чё? У меня подушка под жопу порвалась. Голодная задница. Так вот, Ольга забегала, короче, я ей там прорекламировал этого самого Теда. As you can see, выше. Lord Further? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. My work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. Чё за кашель, блин, отстойный? To the Rock of Leisure, then. Как будто песка нажрался. А, ну да, мы в пустыне. О чем это я? Plates and pots! Fresh bread, warm from the oven. Take a sniff, good sir. The finest fabrics, fresh from the... Я не понял, они там предложили хлеба нюхнуть или что-то другого? Осуждаю, так сказать. Is this the place? Lubo's Forge, the Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Delamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Я не понял, ты кто, мужик, женщина или гильтикус? Lubor, Lord Further told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. Sid the Second? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do Давно you? бы всех перерезали бы, прошли через эту ворота, господи. Зачем это все? So, what do we need to do to earn your trust? Я с вами спать не буду, так сказать. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. О боже, этот гений просто слишком гениальный. Fine. So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy,
And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Господи, этот Аладдин куличка затрахал уже. Will be easy. Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Че, идти всем наваливать просто в всех 3 местах? Well. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? О, скоро их у вас не будет, ребята. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Так, Пашка, ты сегодня ты уже ушел с стрима? Let me guess. Do you have a moment? Ха, Лера, здорово. Не, Мираж не такой, конечно. Just a question. Dalamil seems to be thriving. Хотя хер знает, что одно, что другое. Скучное дерьмо, короче. Но я обещаю, короче, часа через 2 тут будет просто мясо. The soldiers guarding the mother crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. Ай, иди поговори. Kneaded to a silken softness, like eating a cloud. Клиффхенгер. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm not a soldier. Ох, эти фразочки. Отполировать меч. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. Ух ты, стрижен как бомж. В принципе, и Бальмонты, в принципе, все такие, как бомжи. Ну это же, так сказать, часть шарма. Дай угадаю. Дядька жрет. It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Все, женщина, без разговоров, все, я ушел. Thank you. I'll go and fetch him. Отлично. Как же хорошо. Дядя. Здесь дядя не как в Саммеркаре будет ужранный. Его придется тащить через пустыню. Let me treat you. I'm pretty flush these days. Господь.
Откуда в пустыне такая качалка? Откуда выходят такие мужики? А, фак. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part. Should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. А можно типа как-нибудь? What are you doing, Uncle? Ютаб даже не позволяет это сердечко с эмоциями убрать. Ах. А куда делись кто? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey. Тифа, она, короче, это самое, она устала. Она один раз превратилась в своего... Как в Джорджи назывались эти? Духи или как их там? Стэн, короче, она превратилась в своего стенда один раз, и все, и устала. И она осталась на базе. Поэтому мы взяли дядю, который любит жрать и бухать. Типа, знаешь, это как Сид, только не тот, который блещет харизмой, а тот, который блещет жираниной. Да. Нет, Джилл тут местная вообще слабая. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Да зачем мы это делаем, если мы сейчас все равно сломаем кристалл главный и все останутся без магии? Нахер мы пытаемся это все сделать? Это не имеет смысла. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that. Ну я, короче, я прям надеюсь и вот прошу, короче, остаться еще на ближайший часик, потому что я надеюсь, мы сегодня расправимся с одним из главных звездюков злых. Я на это надеюсь. Я сижу третий час, пока ни с чем не расправлюсь. 400 метров, куда мне хера? Окей. Of course. А может и не часик, а может 2. Почему карта мне показывает, что я как бы тут есть? Why is the tavern shut? Грёбаный Афганистан. Ну, это больше Дамаск, конечно, но тем не менее. Короче, пустыня. Пустыни сосуд. Надеюсь, птица. Садись в коробку. Собакин вообще тут, короче, эволюционировал во вторую стадию покемона. И все. И больше собака не хочет, так сказать, себя проявлять. Он тут просто показал, что эта собака, оказывается, Фенрир из мифологии, так сказать, где Кратос всех там поубивал. Ну и на этом мы забыли вообще, что собака что-то больше... на что-то способна. А собака теперь просто типа как компаньон. I'll take it from here.
Ну, сейчас дядька будет базарить. Могли бы всех просто вырезать. И пройти куда надо. Какого хера мы сейчас еще с ворами будем разговаривать? I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon. 505 миллионов. If you've no objections, I'd like to see the crystal. Либо я тупой, либо у них какая-то This way, my lord. система подсчета другая. Not bad at Эволюционная лестница all. взобралась выше You ГГ. weren't lying about the clarity. Ну, не сказал бы. But what of security? If I were to be stopped, Основной ГГ уже всосал what guarantee have I that it wouldn't be 4 seized as property of the способности Republic? доминантов. Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. Это самые стелсовые, облаченные в тяжелую звенящую броню пацаны, которых я когда-либо видел. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Walloon, we are duty bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both. Кто кого налюбил, я так и не понял. Короче, неважно, просто давай всех. Давайте, пацаны. Ну давай, ну кто-нибудь. Ура, 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 ура. Yet, Uncle. Good. I'm just getting warmed up. Stay down. Пиздец ты, Жоша. Не, ну спустя полуигры-то наконец-то я так... Блин, я взял и пролюбил это все. Ах ты гной! Feasting is $300. Так, а можно мага, так сказать, это со сцены убрать? Эй, ты! Господи, как же просто... Ну, сука, сейчас ты так подхиляешься у меня. Да идти же. Какого хера Петуч прилетел? Фу ты! Так, давайте кто-нибудь это... Давай петушара. Не так. Получилось, конечно.
Нахера там собака сальтуху выдала? That wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly... Я не могу, короче, мне срочно нужно отойти, но я не буду стопать, потому что это все равно ни к чему не приведет. Audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. О боже, они еще базарят. Не, ну по крайней мере я знаю. Я знаю, что больше я к играм финалки не прикоснусь никогда. 16-е это просто вот... Если бы не иконы... не доминанты, это было бы вообще унылое дерьмо. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Все, вот я, короче, вот обещаю и надеюсь, что вот сейчас вот начнется вот вкуснятина. You've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. Those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. То есть это они даже не покажут, как вообще. Как это? Они просто вот так вот. Ничего не пропустил. Я знаю! Этот гребаный Аладдин просто базарит без конца. Here, wear this. Он опять мне сейчас какую-нибудь... Да, еще одну печать. У меня уже, как у ветерана, должен быть мундир нахер увешан этими печатями. Thank you, Lubo. And please, feel free to send one of my stoluses back to your people. Типа с одним хочешь поговорить? Печать. Хочешь со вторым человеком поговорить? Печать. С третьим? Печать. Хочешь туда пройти? Печать. Хочешь в стрип-бар? Печать. Хочешь, короче, в таверну? Печать. О, Хогвартс? Не, ну у Гарри, конечно, была всосная сова по сравнению с этим. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? Справочка есть. So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Просто отпусти меня. Пусти меня, пацан. Я хочу по сюжету идти. Well then, I wish you a safe journey south. Давай. Thank you. Отсюда я. It was my pleasure. Справочка, что я жената, это что на женщине. Актуальная шутеечка в 23-м году так-то. $45 кассов! Куда мне столько денег? Я не... Все, пусти, поц. У тебя мастерской тут нету, да? Вы тут просто так для этого. Кузнец!
Неинтересно. Я ни секунды не потрачу на чтение этого дерьма. Все, мы двигаем. What I'm hearing? Yes, they're quite full. Made from the stoutest stoneware, silver platter. Короче, да, я расскажу. Я забыл. Мы... They've opened the gate. No shit. Короче, мы встретились We should get going soon. с одним из главных... С одним из главных доминантов, короче. Доминантом Титаном или Айкон Титан. Короче, не суть. Который в самом начале просто всех раскидывал высотой с квартиры Игоря. Вот. Мы с ним встретились, и мы ему, короче, отрубили ручки. И тот, сука, убежал. Убежал он, короче, к кристаллу главному, чтобы, так сказать, захиляться. А, этот пес появился, сука. Опять. Fuck off, please. Доминирует над доминантами. То есть, если он доминирует над доминантами, то вторые уже не доминанты, они сабмиссивы, получается. Если так подумать. Поц, уйди нахер с экрана. Ты мне не нужен как персонаж. Этот хер меня отправил ворам на эту самую, на эмбуш, и такой, я буду безответственным в лицах других. Пиздюк. Все, не могу. Drake's Fang should be just beyond these springs. Fucking slave, man. Press on. Так, подожди, а у меня что по способностям? 500. Что я могу сделать на эти 500? Да ни хера я не могу сделать. Тут 1000 нужна, тут 1000 нужна. Ах. У него 26-го, короче, выйдет Ghost Runner 2, я опять сделаю перерыв от этой игры. Мне, конечно, хочется закончить, но я смотрю на количество глав, которые остались, и я такой... Никогда больше не возьмусь на стримы. Не возьму на стримы игры, которые весят больше 30 часов прохождения. Это too much. Хорошо, что хоть Клайв умеет, так сказать, вспринтовать. There it is. Drake's Fang. Лера, ну сорян, ну нет, ну просто вот, ну это не... Якуза может быть... Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Ункл. Дядь, пусти поиграть. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. Ну, дядь, ну иди выпей, ну расслабься, что ты такое? And I'm sorry. Один хер одно Диабло убил другого Диабло. Ну, что бы ты смог сделать с этим? It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however,
No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. Сука, я теперь реально Бальмонта только вижу. And that is Ему exactly не хватает what I реально need вот это to вот. do. Или это... Not by ruling Rosaria, Я не помню, как он выглядел. but by extending his ideals У него типа крест был на to the whole of the груди. twins. Его броню что-то не Though помню every вообще. soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. Или я с Данте Алигьери путаю. You really are just like him, you know. Да не Константин Дмитриевич. Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part А, ways. нет, он просто был одет как Wish me бомж. luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. Это я, значит, с этим спутал. I mean to Не хватает plunder кнута, his да? coffers and prove Ну да. myself worthy of a place in your merry band. Можно я уже пойду, дядь? Ты задолбал меня своими свитоками. С мозгами. Go safely, uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. Пусти меня, дядь, я хочу поиграть. You can regale me too, Torgal. Хайдоги бай. Нет, он еще не бай. Сейчас он так ушел. Сейчас он вернется такой. Ну, давайте, покидово. I'm coming for you, Kupka. Прости, Купка. Ну все, наконец-то, спустя 20 часа 48 минут, наконец. Да, 2 скрещенных меча, это значит оно, да. Наконец-то. I cannot fucking believe it. О! Хилила безручая. What are they stored? А где же ваши ручки? А мы их отрубили. На-на-на-на-на. Ой-ой. Out of my sight, wench! I'll kill you, Rosfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Когда коллеги косячат. If you hadn't interfered, he would be dead. Он скорее похож на Игоря, когда я косячу. Continue. Titan would have ground him into dust. Я не помню, Лера, чтобы ты так... Блять! Простите. Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a... А вот когда Клюжин или я косячат, вот Игорь примерно что-то такое вот выдает. Do you see, Hugo? You are weak. Так фигью, когда косячит So long Татьяна. as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge.
Tell me, what must I do? Прям так, окей, окей. Please, I'll do anything. Just tell me. Блин, тут реально, я забыл, короче, что тут этот самый... Господи, тут Биг Босс есть, а это... Ну, он больше на Лето Гулеты, из Гулета похож, но не больше. Is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate. And still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Бенедикта так-то... Залетная пташка. Биг Босс... Я... Потом... Трек-код хотел сказать, скину. Линк, короче, скину. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty. Это еще что за херило такие? Стелс. Какие еще потяжки внезапно. Ни хера себе орки. Далеко не на орков похоже. Да ну, стелс? Серьезно, стелс? The beastmen part of the Waluda army now. How the hell did that happen? Приятного. Вот. А, да. Я тоже жрать хочу, кстати. У меня там пицца домашняя. А, все, стелс. Допустим. Ой, господи, а я-то думал. Тоже мне орки.
коробку надо было. Да зачем коробку? Вспомни Райдена, когда ему пригодилась коробка. Ой, просто... На самом деле, короче, если мы их будем обходить, мы быстрее пройдем. Я их не обойду, понял. В втором МГСе, ну... Сучки! Кайф. Сомбреро. Почему МГРа второго нету? Гипнотизер, извините. Это что за дерьмо значит? По жопе. Что-то это такое, знаешь, не орки, это херня полная. Агуша гейминг. А карты не будет, да? Ладненько. В любой другой РБК я сказал бы типа, о, короче. Крафт материалы. Ну, не в этой. В этой вообще похер на все. Расист, расист. Давай, пес. Эх. Давай еще раз. Как трудно, ну ладно. Там какой-то здоровый уебан появился. Блин, как сложно здесь атаки парировать, а. Итак. Я вот думаю, что хуже, разговоры разговаривать бесконечно или нет? Лучше хоть какой-то батл, в отличие от постоянного звездежа. Won't be going any further this way. No shit.
This must be the way out. До свидания. О, какой пупсик. We'll be sneaking past this one. How did it get in here? Нихера себе. Так, надо завязывать с этим. Ой, как плохо. А я проигрываю? Да какой же я идиот. Блин, как просто... Какой я не очень, короче. А можно хилочку? А похер, в принципе. Ну? Да, оно, скажи, что это оно, наконец-то. By the flames. Come on, Torgal. Kupka never did do things by halves. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Моментик. А что-то у меня лица-то маловато. Уже лучше. Ну, это босс-арена. Ну все, ну... Я ждал этого 3 часа. Let the trial begin. В смысле, какое испытание? Не хочу участвовать ни в каком испытании. Что это за... О!
Опа. Ой, я идиот. Да откуда же я знал, что это... Опущен. О, фак. Ну, какой-то гадит. Понял, херня, короче, не работает. Нет, работает, но я идиот немножко. Да ты задрал. Ой-ой-ой. Я ни хера не вижу, но что-то хорошее я сделал. Я идиот, я хотел подержаться немножко живым и восполнить хпшки. Seems we're expected. So this is the power of Muthos. Бэнг-бэнг, батя в здании. Бичес. О, слава богу. Тут уже все приуныли. О.
Да ёпта, мужики. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Отвага, чтобы усилить атаки союзников, устранять этот меч первыми, иначе вы можете получить много урона. Ну, говно. Bitches! Да? Как я просто всех раскидываю. First orcs, now these nightmares. Is this your doing, Ultima? Сейчас будет мясо опять. Ой. Какая же имбовая билка нахер. Господи, обилки титана просто имба. А здесь не сюда? А куда? Да где же уже этот Купка, мать его, за ногу? You've been busy, Kupka. But where did you go?
He's in the sanctuary. I can feel it. А то есть я не могу просто перепрыгнуть, это было бы слишком, да? Понимаю. Just what I needed. Nice try. Not fun, короче. Ёпть. That better be the last of them. Да уж. Ну? Здравствуйте. А я вас, сука, 3-й час ищу. Benedicta, my everything. I've missed you so much. Kuka! I swear to you, my love, we will never be parted again. What's wrong with him? Он бредит, он не в себе. Ну это бан. You got away from her. Benedicta! I'll kill you, Oswald! Галюны, галюны, галюны. Oh shit, he's priming. No, not now. Спасибо за звук игра. С выдумкой, да уж. Come on. Давай, мужик, ты тоже давай. Find him. You've done this before. You can do it again. Let the flames burn within you.
Ничан. Ну все, сука, наконец-то. Зовите уже стендов и пиздитесь. Я ради этого 3 часа, сука, сижу тут. Все. Диабло, сука, вышел. I'm so teeny. Тинзи-винзи. Вот в эти моменты я прощаю всю эту игру. Я как маленькая чихуа-чихуа, точнее, пытаюсь его за это... за ножку кусать велосипедиста. Оу, фак. Господи. Господи, блин, как это охеренно. Ау. Сука. Get your ass back here, boy. Incoming. Я ничего не понял. It's so big, так сказать. Голос не подходит, согласен. О бой. It's so big, как я уже сказал. Способность сферы удержите R2. Сильный взрыв, чем дольше удерживаете, тем больше радиус действия и мощность. Господи, серый эфир.
усиливающая способность не узнана, однако успешный вражеский удар вызовет взрыв. Чего? Окей, допустим. Ага. Ага, он перезаряжается, я понял. Типа у Ифрита еще и мега-обилки появились. Есть! Я понял, как это работает! Это имба. Опа. От сосиски кожура! Псина. In your fucking face. Подожди, а чё? Я идиот, я использую хилку. Ау! Мне наступили. Изи. Мой дядя так же с крыской домашней поступал. Я с хомячком, когда маленький был. Осуждаю себя, ненавижу себя за это. Вкуснятина, сучка. Все, короче, он отключил ингибиторы боли. Просто пошел нахер отсюда. Даже в катсцене, короче, плойки не хватает ФПСов.
Музыка какая-то еще странная. Уф. Ёп ты ж. Господи. Ау. Армстронг охуел. Музыка очень странная вообще. Какой-то технобит. Oh, you fucking serious? Ой, да, музыка не подходит, это мягко говоря. Да, хорош. Да хватит спамить дерьмом. Rules of Nature, да. О. Господь. Пиздец. О бой. Это МГР второй, который мы заслужили, короче. Мои колца! Сам Оуэн. I've got you now. Оу, ебиш. Пожалуйста, не бейте. О бой. О бой. О бой. Окей. Да хорош.
Это было вкусно. Ихо! Здорово! Бей ему руку. Ну вот что-то вот что тут уже близко. О, бой. Это что-то, короче, Devil May Cry отдает. Камушка в ботинке. Я ему сделаю, короче, порез вот между пальцами. Ёпт. Ну, это, конечно, да, это атака, блин, как бы пережить. Ай, фак. Эпическая комедия, ну мы ее наблюдаем. Очень странная музыка, конечно. Да блин. Он наконец-то понял, что херовая идея бить. В одном и том же направлении. Ёпту. Вот там. Я не ожидал, что он обратно это сделает. Это, конечно, эпично, но это слишком легко. Как бы пережить эту атаку, да?
Да сколько можно бить его ручку? Почему раньше этого нельзя было сделать? Я ему опять лапки все оторвал. Блять, ну это просто пиздец. Фак, я не могу... Ага, вот. Ёптан, это просто пиздец. Да ёпта. Я все еще лечу вниз, типа. Окей, допустим. Острое ощущение. В смысле? Да боже. Теперь мы будем падать все это время. Ау. Давай, говно. Ой, почему вся игра у него вот такая? Лежать сосать. В смысле падать. По жопе, по жопе. Эй! What the fuck?
По-моему, бла-бла-бла. Я понял, что нужно было сделать, но я тупанул. Я слишком был. На земле. А, ну все, сжать. Это просто на уровне что-то. Да, я про это же и подумал, про Асуру. Ну это, блядь, это просто эпик. Да иди ты сюда. Конечно, ничья. Я аж проснулась. Шопич. Да наконец-то! Сколько долго мы падали. Теперь скиллчеки пошли разнообразные. Квадратик и R1. Будь я не ладен. Фак. А, в смысле, теперь я буду кристаллами обжираться? Не, ну это не спортивно как-то. Ну да, это Асура. Это вторая Асура. Ой. Ой, я впервые скиллчек порвали, потому что я слишком был увлечен. Сейчас бы закурить после такого. Подожди. Мы же падали в землю. Какого хера мы упали с небес? Или мы падали внутри Титана? На вчерашней трансляции дрифтов крупным планом показывают гонщика, у которого разложился автомобиль. Видно, как он приносит, блять, комментарий. Ситуация сложная, читаю по привату.
всем, так сказать, не магам сочувствую. Блин, как там не магов звали-то в Гарри Поттере? Маглы, да. Всем маглам, короче, сочувствую в этом мире. Is that you, Ultima? What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. Perfection. What you're talking about? You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! That's what she said. Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. Ой, давайте только меня Soul Killer не помещать, а? The time to build a new world В Микоши. is yet upon us. We will contemplate. Thank you, Joshua. Братишка. Ой. 3-4 нахер часа. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. Ядрить Игорь там, короче, устроился. I had thought Hьюго wiser than this, but it Варасака seems his Тауэр. head is full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. But Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. Я лишь помню, что это мужик, с которым Бенедикта пежилась, но я больше ничего не могу. Я больше ничего о нем сказать не могу. Infinite Wealth. Хьюго Купка, the man who gave his life for a woman. Вот из-за этого чертового сердечка вообще ни хера не могу прочитать сообщение нормально. Infinite Wealth у него нас... Чего нас... Настал? До официального релиза? Вот. That the death of a mother crystal should be so beautiful.
Релиз Якудзу. Понял. I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. Infinite Wealth уже сейчас, я понял. Это тонко слишком для моего скудного ума. You may trust in your dragoons. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its Убью женщин и детей. For now, the Dalmecs suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Подождите, ребята, вы накидываете лора после того, что сейчас было. О, сука, я так еще подумал, давайте, короче, вы не будете вот это вот вставлять. Вот это вот смазливое яой личико в яой экшен. Но это, сука, они сделали. For what purpose это сделано было? You were my master. But alas. I will always be your loyal servant. Гай. Извините. Они уже тебе мало? Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty? Сука, сейчас в каждой игре это, короче. Играешь в Dark Pictures, там одно. Тут играешь это, там другое. Мало. Enough is enough. And so the capital would become a battlefield. Thousands of innocents would die. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Действительно. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? 1,000 lashes, my Highness. Olivier has been made emperor. Оливьешка теперь император. What is the meaning of this? Блин, крабового салата охота. My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Gah! Странный жест. Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. What is it now? О, вот это... Forgive the intrusion, Your Highness. Ничего себе. Какие люди с Голливуда. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20?
Это братишка, да, это Джошуа мелкий. Ну, выяснилось, что он типа не умер. Он же Феникс. Дуи. И он в себя, так сказать, всосал сущность, которая преследует Клайва за то, что он типа... Как это было в Дестренинге? Репатриот. Возвращенец. Вот. И Джошуа постепенно умирает. Сэдли. Боже, неужели убежище можно и сохраниться, и передохнуть? Господь. Можно с Джилл подержаться за ручки. Какая просто это самое... Аморально, как не очень. Похабство. Опять внизу остался? Ну, well. Ну, сейчас поговорим, короче, с Сото и завязываем, наконец-то. Охереть, давно я столько не стримил, блин. Мне даже нравится. Джир! Clive, you're back. I am. And with glad tidings for once. Хьюго Купка is no more. Почему он не принес бюст этого Хьюго? All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. В одну каску все сделал. А хер ли вы делали, псы? It's good to be back. You look better. I feel it. Лучше тебе шуруй в постель нахер. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto, any word on the Royalist movements since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Не хочет в постель, отнеси ее сам. У меня у одного это чертово сердце закрывает полчата. Что в творческой студии, что на странице стрима. Как это удалить, интересно? Не перенести никуда. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. The very same. But whatever plans Kupka was hatching with the Royalists, he took them to his grave, as did his men, slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian. I've never seen such creatures in Storm before. The Waludas must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the Adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? Только не историческая, стратегическая справка. No, fuck. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, Bloody the hell. dominant of Odin, the Canvarian War of Independence in 849.
the Battle of the Twin Realms in 865, the Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of ash. Yet warlike Waloed shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Waloed? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waloed standard. Odin will ride again. It is but a question of when. То есть у нас свой выпил, короче, норвежской мифологии. In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hьюго Купка is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. О бой. Так, не, короче. Радоваться мы будем на следующем стриме. Я уже, все. Я, так сказать... перевыполнил свой план на сегодня, и я доволен как никто. Короче, надо идти закругляться уже. Блин, воскресенье, к сожалению, заканчивается. Завтра начинается понедельник, работа. Вот, так что всем спасибо, кто смотрел. Кто ложится спать, спокойной ночи. Всем легенького понедельника, легкой наступающей недели рабочей. Продолжим мы, наверное, может быть, в эту пятницу. Но в эту пятницу, скорее всего, из стрима ничего интересного не будет, потому что нас опять ждет впереди 3 часа пиздежа и никакого, короче, Диабло гейминга, поэтому будет скучно. Да, ну, тем не менее, короче, до следующего стрима. Спокойной ночи. Спасибо всем. До свидания.